عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فوزية من قناة English with فوز. الأصدقاء الجاولين نتمنى تكونوا جالسين في الدار واخدين الحيطة ديالكم وما خارجينش بدون سبب، والأهم من هادشي كله دينا في المراجعة ديالكم. فالامتحانات الوطنية إن شاء الله قريبة، مبقاش ليها شي حاجة كثيرة بزاف، فهذه فرصة فاش أنكم تراجعوا وأنكم اللي عنده شي نقص في شي مادة يحاول أنه يعوضها. الدرس ديالنا ديال اليوم هو present simple or past simple versus past continuous. الحلقه اللي فاتت درنا فيها present simple versus present continuous. اللي مازال ما شافهاش غادي نخلي ليه اللين ديالها هنا، وهذه past simple versus past continuous. واللي مازال اصلا ما عارفش لا فورم ديال التنسز كلهم في اللغه الانجليزيه غنخلي ليه لو لين ها هو ديال هاد لا فيديو، يمشي ليها وما تنساوش كما العاده ضغطوا على زر ديال الاشتراك وضغطوا على زر ديال الاعجاب، خليو لينا شي لايك وخليو لنا شي تعليق. فالدعم ديالكم صراحه مهم بزاف، وما نطولش عليكم ونخليكم مع الدرس. الوغ شوفوا معايا السبوره past simple. past simple اللي كنتفكروا regular and irregular verbs. واش كيتحفظوا؟ اوكي صراحه صعيب انكم تحفظوهم، ولكن احسن طريقه باش انه تعقل عليهم هو practice، انك تستعملوهم في التمارين وتعقل عليهم. سي سا. present or past continuous راكم عارفين الفورم ديالو اللي هي verb to be in the past simple. اوكي plus verb plus ing. هذه هي لا فورم. ما غاديش عافاكم نعاودو نضيعوا الوقت بزاف في لي فورم ديال التنسز، راكم كلكم عارفينهم. look at the first situation. here we have like هنا عندي واحد الجروب ديال الدراري. اش كانوا كيديروا؟ كانوا كيلعبوا. ردوا معايا البال، هنا راه غادي نتكلموا في الباست. كانوا كيلعبوا في لو طون اللي طاحت الشتا. ردوا معايا البال شنو مشاو في حالهم هما. ردوا معايا البال السهم مشاو في حالهم. so what is the action here? the action here is rain and the action here is play. إذا عندي جوج ديال الاكشنز، وحده rain وحده play. كيفاش غادي نجمع هاد الاكشنز بجوجهم في جمله وحده؟ رد معايا البال. they play when it start to rain. when it start to rain. اللي بغيتك ترد معايا البال هنايا. which one is a short action and which one is a long action؟ فينا هي واحد الاكشن اللي كانت طويله، وفينا هي واحد الاكشن اللي جات فجأة او اللي جات قصيره. في نظركم so الاكشن اللي هي كانت واخده وقت طويل هي هذه، هي play. والاكشن اللي هي جات سريعه او لا جات في واحد المده اللي هي قصيره وقطعت لينا الاكشن الطويله هي rain. so الاكشن اللي هي طويله بكل بساطه غادي نديروها في البريزنت ولا في الباست continuous. so what do we say? they okay they were verb to be. Ash, they were playing. when عندما في اللحظة when it started when it started to rain. so هنا عندي present. ما عرفتش علاش كنقول present. عندي past continuous. this is a long action and this is past simple. it's a short action. إلا بغينا نمثلو هاد الاكشنز بجوج على التايم لاين، رد معايا البال. they were playing. so this is a long action. okay they were playing when it means suddenly فجأة when it started to rain. so what did they do after that? they stopped playing. وقفوا اللعب ديالهم. رد لهم البال لا سيتوياسيون راه واضحه هنايا. okay great. so هنايا number 2, look at the two actions. so this is the action of raining and this is the action of playing. look at the children. Okay, do you think that they stopped playing?
واش وقفوا اللعب؟ No. So هنايا do you think we are going to have a short action and a long action? Of course not. Both actions are long. يعني الactions بجوجهم long and they are happening at the same time. بجوجهم كيوقعوا في نفس الوقت. They. So what do we say? Since we have two long actions, do you think we're going to have like the two tenses in the same sentence? Of course not. So so we read they were playing while it اش قلتوا؟ It rained ولا it was raining? Yes, it was raining. Okay. كيف ما لاحظتوا معايا هنا درت جوج ديال التايم لاينز. علاش؟ لانه كل واحد فيهم غادي نمثل فيه واحد الاكشن. So they were playing while it was raining. So both actions like were taking place at the same time. جوج ديال الاكشنز كانوا كيوقعوا في نفس الوقت. حاجه اخرى غتقول لي استاذه ولكن باش بغينا نعرفوا ملي غتكون عندنا جمله باش غادي نعرفوا هذاك راه past continuous ولا past simple. بكل بساطه ردوا معايا البال. عندي لكم واحد الهنت، واحد الاشاره بسيطه. الكلمه اللي مستعمله هنا هي when. So when we use it with the past simple, so whenever we have when, the following verb is in the past simple. عندك when الverb اللي جاي من وراه اوتوماتيكمون في الباست simple. اوكي. عندك هنا while. So when while شنو الفرق بيناتهم؟ when هي بحال قلنا عندما، while بحال قلنا بينما. هذا ميم بالعربيه ملي كنقول لك بينما صافي يجي غناهو راه واحد الاكشن، واحد الحدث اللي واخد الوقت. So while is followed by the past continuous. نتمنى يكون الشرح فاتكم. غادي ننتقلوا دابا للبراكتيس. الوغ دابا بغيتكم تردوا معايا البال situation number 1 and situation number 2. Here we have TV. عندي تلفازه هنا وعندي تليفون. What is the action here? It's watch. And what is the action here? It's ring. Okay? Again, watch and ring. That's nice. الأولاني يرد معايا البال. I watch TV when the phone rang. Number 2, I watch TV while my phone ring, or while the phone or my phone ring. Okay? So what happened in the first situation? أشنو وقع في situation number 1؟ واش كنت كنتفرج في التلفازة وملي صونا ليا التليفون قطعت مشاهدة التلفاز وزيت التليفون، اولا خليت التليفون بلوتو كيصوني وبقيت كنتفرج. What do you think؟ عندي هنا when. كيف ما قلت when is followed by past simple. This is غير هاد المسألة هادي فقط يكفي انه تخليك تجاوب واحد الجواب اللي هو صحيح. So I was watching TV when my phone rang. So what is ring in the past simple? Irregular verb. رد معايا البال خاصكم تحفظوهم. It's rang. So I was watching TV when my phone rang. It means that I stopped watching TV. Then I took my phone. Okay? Number 2. I watched TV while my phone rang. Now, and while, meaning that the two actions are long and like they were taking place at the same time. They were happening at the same time. So هنايا ما خديتش التليفون خليته كيصوني وانا كنتفرج في التلفازه. شنو غادي نقول؟ I was watching TV while my phone was ringing. While my phone was ringing. Okay. So أصدقاء ديالي نتمنى يكون نفعكم هذا الدرس هذا. بطبيعة الحال ميمكن ليناش نحيطو بجميع الاشياء اللي خاصه past continuous لا فورم ديالو نيجاتيف interrogative. هادشي انا كنقول بانكم عارفينه من الترونكوما وعارفينه من البروميير اني.
اللي خاصه شي حاجه يمشي للتمارين ويحاول يكتف من التمارين. نتمنى ان الشرح يكون فاتكم، وما تنساوش تخليو ليا واحد اللايك. شنو هذا ديت لايك؟ ماشي مشكل، خلي حتى هذا ما عنديش مشكل، خليو لايك ولا خليو ديسلايك ما عنديش مشكل، وابوناو وبارطاجيو هذا الشيء، وخليو ليا لي كومونتير في البلاصه ديال التعاليق. ميرسي بوكو وبقاو في الدار.